မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းပါရှင်အားလုံးပဲနေကောင်းကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်84ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုနဲ့အခမ်းအနားမှာကြိုဆိုပါတယ်ဤအခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုပါဝင်ကြသောမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်ကိုဗမာလိုတင်ဆက်ပေးမဲ့သူအေချောဖြစ်ပါတယ် Good evening. Welcome to the celebration of 74th Myanmar Union Day. Thank you for joining us this evening. My name is Naomi Sinham Del, and I'll be your English announcer for this evening. I hope you all are well and healthy and that you'll enjoy our time together this evening. At this time, I'd like to welcome BACI Board Chairperson Dr. Rodinga to present welcoming remarks. အားလုံးကိုပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုဖြစ်မြောက်ဖို့မနာမနေစူးစမ်းဆက်ကပ်ဆောင်ရွက်တဲ့သူအားလုံးအပေါ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဒီ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်တန်တမှုတွေအခက်အခဲတွေအောက်မှာအခုလိုဤပညာဤစနစ်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ပြည်ထောင်စုနေ့ကိုကျင်းပနိုင်တာကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း84နှစ်1949ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များဟာတမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်ကိုစီလုံးညီညာစွာပင်လုံမြို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာချုပ်ဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ကြောင့်သာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဟာလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးတော့ဗြိတိရှတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလိုနီစနစ်အောက်မှာနှစ်တရာကျော်ရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေကနေလွတ်မြောက်မှုလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးတော့ကအချင်းချင်းနားလည်မှုတဦးနဲ့တဦးလေးစားမှုအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေအခြေခံပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပင်လုံစာချုပ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုနေ့ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဘာနဲ့အဝမ်းဗမာပြည်ထဲသာမကဂုံပြုကျင်းပရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်လုံစာချုပ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေ့လာကြည့်ရင်ပင်လုံစာချုပ်မှာအဓိက6ချက်ပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ6ချက်ထဲမှာအနှစ်သာရ3ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့လူအခွင့်အရေးနဲ့တန်းတူညီမျှရေးနံပါတ်3ကတော့ Federal အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနှစ်သာရကိုတိတိကျကျပင်လုံစာချုပ်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ဆက်အစိုးရတွေအာဏာရှင်တွေကနေဒါတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှုဝါဒကိုကျိုးရှာစစ်အာဏာရှင်ဝါဒတွေတုံးပြီးတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပင်လုံအနှစ်သာရကိုပြစ်ပယ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီနေ့အထိလွတ်လပ်ရေးအရသာကိုကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘဲနဲ့ဒီစစ်စနစ်အောက်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာဖိနှိပ်မှုပြည်တွင်းစစ်တွေတောက်လောင်ပြီးရှိနေတာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်မကြာခင်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကမတရားစစ်အာဏာသိမ်းမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံညီလာခံပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းတင်းပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချိုးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအမှောင်ကဘာထဲမှာပြန်လဲဆွဲသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့84နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစွမ်းကုန်တော်လှန်ဆန့်ကျင်ဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုပါတယ်မြန်မာပြည်သားအားလုံးပင်လုံစိတ်ဓာတ်နဲ့အညီစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဟာမပြီးဆုံးသေးပါဘူးပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပင်လုံအနှစ်သာရကိုဖော်ထုတ်ဖို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်လက်ညီညွတ်စွာလက်တွဲပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိ Federal နိုင်ငံတော် Democracy နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြားတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ထွန်းလင်းဖို့မှာကြားတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စကားပုံကိုမမေ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီစကားပုံကတော့ညီညွတ်မှသာလျှင်အောင်နိုင်မယ်မညီညွတ်ရင်ကြဆုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့
စီလုံးချင်းဒီခွန်အားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအမြဲနှလုံးသွင်းကြပါစို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ Federal တိုက်ပွဲကိုအဆုံးထိကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲကြပါစို့လို့ဒီနေ့ပြည်ထောင်စုနေ့အခါသမယမှာကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Greetings everybody greeting to meaningful Union Day of Burma thanks to all who tirelessly work and organize this event in this very hard time under COVID-19 pandemic I really appreciate your hard works and your dedications. It has been 74 years that our forefathers, the founder of Union of Burma, signed historic Panglong agreements on February 12, 1947 in Panglong Conference, Shan State, Burma. Signing of Panglong agreement led Burma's independence from British colonial rulers that occupied Burma for more than 100 years. Panglong Agreement is signed under mutual understanding, mutual respect, trust, and unity of all nationalities leaders. Union Day is symbol of unity of Burma, and it is very good and meaningful to celebrate by the Burmese all over the world. When we look back, the contents of Panglong Agreement, all are 9 articles. In all of it, clearly stated 3 main important principles of Union of Burma and the future of Burma as number 1, independence and democracy. Number 2, human rights and equality. Number 3, federalism. However, after signing the agreement and achieving independence from British ruler, the governments and military dictators abandoned and denied contents of agreement and never fulfill or implement the spirit of unity as it is agreed. That caused more than 70 years of civil war in Burma. The recent military coup on February 1st, 2021 totally destroyed Panglong Agreement and unity of Burma again in the most brutal actions. Today, I call nationalities of Burma, the people of Burma, to denounce and against the military dictatorship. Let us unite together as it is already agreed 74 years ago, and let us build democratic federal union of Burma. Let us join hand in hand and fight military dictators till we achieve freedom, democracy, federalism in Burma. Let Panglong spirit, the unity, be shine brighter more and more. Let us all remember that united we stand, divided we fall. And also let us not forget, unity is our strength. Thank you very much. ဒေါက်တာရိုတင်ဂါကိုမြို့တော်ဝင်ဂျိုဟောက်ဆက်အားအမှာစကားပြောကြားရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, I would like to introduce our speaker, Mayor Joe Hogsett. Joe Hogsett is the 49th mayor of Indianapolis. Before taking office in 2016, Mayor Hogsett served Indiana's Secretary of State and United States Attorney for the Southern District of Indiana. Mayor Hogsett's focus is on preventing crime, protecting taxpayers, and creating opportunities for working families.
He is also dedicated to investing Indianapolis resources back into our neighborhoods. A lifelong Hoosier, Mayor Hogsett has lived and worked in Indianapolis for more than 30 years. He earned his undergraduate degree and law degree from Indiana University. He received graduate degree from Butler University and the Christian Theological Seminary. Thank you. Let us welcome Mayor Joe Hogsett. Good evening. This is Indianapolis Mayor Joe Hogsett. I am honored to be able to attend this virtual celebration of Myanmar Union Day. Though we cannot gather in person, it's perhaps more important than ever that our city recognize this historic day. As a diverse city of nearly 1 million people, we must champion celebrations like Myanmar Union Day, an event that recognizes diversity here at home while promoting a tradition of democracy abroad. This year, that tradition has been threatened in Myanmar. I join U.S. officials and the Burmese American Community Institute in condemnation of this threat. I hope that a universal rejection of the military coup will bring a swift and peaceful return of democratically elected officials into leadership. In the meantime, I am grateful that the Burmese community in our city have groups like the BACI, groups they can rely on for fellowship and strength in challenging times. Finally, to all of our immigrant and U.S.-born Burmese American neighbors, thank you for choosing to make Indianapolis your home. Thank you, Mayor Joe Hogsett. Next will be a cultural dance performed by students of BACI Upward College program. The dance is about the presence of peace and prosperity when the country is united as one. ယခုလိုအမှာစကားပြောကြားပေးပါတော့မြို့တော်ဝင်ဂျိုးဟောက်ဆက်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး BACI Upward College ကျောင်းသူကျောင်းသားများမှစီးလုံးညီညွတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဖော်ပြသောအကကိုဖျော်ဖြေဖို့ရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။
At this time, I would like to invite one of the BACI board members, Mrs. Wunthar Bulteng, to introduce Senator Todd Young. Hello, my name is Munjar Bolteng. I'm one of the board of directors here at Burmese American Community Institute. Today, it's my great honor to introduce Senator for Indiana, who served in U.S. Senate since 2017. He was previously representative for Indiana's 9th Congressional District from 2011 to 2016, and he's one of the leading U.S. senators who introduced a solution condemning the military coup in Burma that took place on February 1st, 2021. Senator Todd Young, he has been on the forefront of U.S. Senate action in support of Burma's democracy and calling for sanctions against military government. He served as a member of Senate Foreign Relations Committee, ensuring our national security and strong U.S. leadership abroad. He also sits on many Senate committees such as Commerce, Science, Transportation Committee, Finance Committee, Small Business and Entrepreneurship Committee. Senator Todd Young grew up in hardworking Hoosier family with strong family values, personal responsibilities, and strong work ethic. He served a decade in U.S. military and holds MA from University of London, MBA degree from University of Chicago, as well as JD from Indiana University. Senator Todd Young is married to Jennifer Young in 2005, and together they are raising a son and 3 daughters in Johnson County, Indiana. As the saying goes, a friend in need is a friend indeed. Senator Todd Young is a true friend not only to Burmese American Hoosiers who live in Indiana, but also to people living in Burma. He is the one who strives for the truth, who keeps up a great fight, and who promotes democracy. Please warmly welcome Senator Todd Young. Thank you. Hello, I'm Senator Todd Young. မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆနဒါထောက်ရောင်းပါ94ကြိမ်မြောက် Union Day ရဲ့ခန္ဓာနာမှာမိခွန်းပြုတ်ဖို့ဖိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။အိန္ဒိယနာဒီမြန်မာပြည်ကဒုက္ခတဲ့ထောင်ချီချီကြနေထိုင်သောနေရက်တဲ့အနေနဲ့ Burmese American Community ဟာကျွန်တော်တို့ state ရဲ့အရေးကြီးသောအုပ်စုတစ်စုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာလုံးကအများကဲ့သို့ပဲနိုဝင်ဘာလမှာမြန်မာပြည်၌ကျင်းပသည့်တရားမျှတလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများစိတ်လှုပ်ရှားတကြွစွာမဲပြီးပါဝင်ခြင်းမြင်တဲ့အခါအယံပျော်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုစစ်တပ်ရဲ့ပြုလုပ်ချက်မြင်တဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ကြီးကွဲမိပါတယ်။စစ်တပ်တို့ဟာနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုဖျက်ဆီးပြီးရိုဟင်ဂျာနဲ့အခြားလူနည်းစုတွေကိုနာကျင်စေတဲ့တူတူရဲ့ပျက်စီးလို့ရတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အရေးပါသောအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်။စစ်တပ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုယူတည်လေးစားရမယ်။အာဏာချုပ်ချယ်မှုဖြင့်အုပ်စုခံရတာထက်သူတို့ကိုပိုင်အုပ်စုချင်းကိုလိုလားသောပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုစစ်တပ်ကယူတည်လေးစားရမယ်။ပြည်သူရွေးကောက်ခံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကိုပြန်လွတ်ပြီးလူရက်တွေနှုတ်ယူဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုတယ်။ဒီအာဏာအလွဲသုံးယူခြင်းကိုကန့်ကွက်ရ၌ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိသောဒီမိုကရေစီများအားလုံးကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်သင့်တယ်။ဒီမိုကရေစီဖြစ်မြောက်ရေးခရီးစဉ်မှာအိန္ဒိယနာနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာနေထိုင်သောမြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူကျွန်တော်ဆက်လက်ရည်တည်နေမယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးဖြစ်စီချင်းပြုမှုများကိုရပ်တည်စေဖို့ရန်ဘိုင်ဒန်အစိုးရနဲ့အတူလှုံ့ဆော်သွားဖို့ကျွန်တော်အစဉ်သင့်ရှိပြီးမြန်မာပြည်သူများပင်လုံစာချုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်။မြန်မာပြည်ထဲခက်ခဲမှုပြဿနာဟာကျွန်တော်အတွက်အရေးပါနေမှာပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွပူးပေါင်းခြင်းအပြင်တကယ်ပြောင်းလဲမှုကိုဖန်တီးနိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကောင်းသော Union Day အခမ်းအနားရှိပါစေ။ At this time, I would like to invite Mr. Sanlei Tang, the BACI Board Vice Chairman, to introduce Representative Andre Carson. Ladies and gentlemen,
It is my honor to introduce our next speaker, Congressman Andre Carson. Congressman Carson is currently serving as the U.S. representative from Indiana's congressional district since 2008. He became the dean of the Indiana congressional delegation since 2021. He is also serving in U.S. House Permanent Select Committee on Intelligence and House Committee on Transportation and Infrastructure. Congressman Carson also a member of several caucuses, such as Congressional Black Caucus, Progressive Caucus, New Democrat Coalition, and LGBT Equality Caucus. I also would like to mention that we are honored for congressional recognition of Myanmar Union Day last year, rendered by Congressman Carson. We are fortunate to have him as our representative and a friend. Please join me in welcoming Congressman Carson. Thank you. Hello, this is Congressman Andre Carson. I'm honored to take part in the 74th Myanmar Union Day celebration. I also want to thank the Burmese American Community Institute for all of its great work. You know, Indianapolis has been enriched by one of the largest Burmese American communities in our country. I'll continue to strongly support your efforts to better our community and achieve the American dream. One thing that makes this country so great is our commitment to democracy. That was just threatened just a few weeks ago during the attack on our United States Capitol. Now, an attack on a democratically elected government is happening in Myanmar. I stand with you in the fight to oppose this violent overthrow. Democracy is very fragile, and we have to protect it wherever it's threatened by standing up for the rule of law, fighting disinformation, and much more. Together, we will overcome our challenges and create a better society for all Burmese Americans. Thank you all. Thank you, Senator Todd Young and Representative Andre Carson, for these special remarks. Continuing with the program, I would like to welcome IU Bloomington Myanmar Student Association to display cultural fashion shows. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ယခုလိုအမှားစကားကိုပြောကြားပေးသောလွတ်တော်အမတ်ထောက်ရန်နေကိုယ်စားလှယ်အန်ဒရေကာဆင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်ရာ IU Bloomington Myanmar Student Association အဖွဲ့မှယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ fashion များကိုပြသဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် Myanmar is comprised of 8 major ethnic groups and others. These groups have their own states and regions: Kachin, Gaya, Karen, Chin, Bama, Mon, Rakhine, and Shan, with a total population of approximately 50 million. With such a vast population also comes various beautiful ethnic clothing. Let's start our show.
Thank you, IU Bloomington, Myanmar Student Association for the beautiful performance. At this time, I would like to invite Tutu and Emily Wunlei-sung to read the 74th Myanmar Union Day statement. ယခုလိုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖက်ရှင်များကိုပြသပေးသော IU Bloomington Myanmar Student Association အဖွဲ့သားများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး94ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုနှင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုဖတ်ကြားပေးဖို့ရန်မထူးသူနှင့်မအမလီစွန်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ 94နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ယနေ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့သည်1949ခုနှစ်တွင်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုသော94နှစ်မြောက်နေ့အခါသမယဖြစ်ပါသည်အင်ဒီယာနာပိုလစ်မြို့တွင်နေထိုင်ကြသောမြန်မာအတိုင်းအဝိုင်းမှမြန်မာပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာရှိမြန်မာပြည်သားများနှင့်အတူပြည်ထောင်စုနှစ်ကိုကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ9နှစ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်မှုဖြင့်ပင်လုံညီလာခံကို1949ခုဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်ဘရင်ခံချုပ်၏အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များရှမ်းပြည်နယ်ကိုစားပြုစော်ဘွားများကချင်တောင်တန်းနှင့်ချင်းတောင်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဗြိတိရှလက်အောက်မှအလျင်အမြန်လွတ်လပ်ရေးရရှိရေး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးတို့အတွက်အချက်9ချက်ပါဝင်သောပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်မြန်မာအစိုးရဆက်ဆက်သည်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒစစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့ကိုကျင့်သုံးပြီးပင်လုံစာချုပ်ကိုလျှလျူပြုကာဒီမိုကရေစီငြိမ်းချမ်းရေးတိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးတို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်အနှစ်80နီးပါးခေတ်အဆက်ဆက်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖိနှိပ်မှုတို့ကြောင့်တိုင်းနိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားကာထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံသားများဒုက္ခသည်များရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံသူများပြည်တွင်းပြောင်းရွှေ့ခိုလှုံသူများဖြင့်မိမိနေရာတို့ကိုစွန့်ခွာနေရသည်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပြည်သူ့အစိုးရကဦးဆောင်သောအမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရင်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပင်လုံအနှစ်တရကိုဖော်ဆောင်ပြီး21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်စစ်အုပ်စုကမတရားအာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူများတင်မြှောက်ထားသောအစိုးရကိုဖျက်သိမ်းကာနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များလူမှုအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များကိုဖမ်းဆီးထားပါသည်မတရားစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့၏လှုပ်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့94နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကျင်းပရေးကော်မတီကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချပြီးဖမ်းဆီးထားသူအလုံးကိုအကျဉ်းမဲ့လွှတ်ပေးရန်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြည်သူလူထုကရွေးကောက်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အစိုးရထံပြန်လည်လွှဲအပ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်နိုင်ငံတကာမှမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်လေးထားဆောင်ရွက်မှုထောက်ခံမှုများကိုလှိုက်လှဲစွာကြိုးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်မတရားစစ်အာဏာမှုသိမ်းမှုကိုအင်ဒီယာနာပြည်နယ်သားများအမေရိကန်ပြည်သူများအမေရိကန်အစိုးရတို့နှင့်အတူလက်တွဲ၍ဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်မြန်မာပြည်သူများအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး Civil Disobedience Movement နဲ့အကြမ်းမဖက်နည်းအားဖြင့်စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်ပြည်ထောင်စုနှင့်၏အနှစ်သာရအပြည့်အဝရရှိသည့်အထိစစ်မှန်သော Federal Democracy တန်းတူမှုလွတ်လပ်မှုများရရှိသည့်အထိပြည်တွင်းရှိပြည်သူလူထုနိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေများနှင့်တူဆက်လက်၍လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုသဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်94နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုရေးကျင်းပရေးကော်မတီဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်2021 Indianapolis, Indiana ပြည်နယ် American ပြည်ထောင်စု Statement on the 74th anniversary of the Union Day of Myanmar. February 12, 2021 marks the 74th anniversary of the signing of the Panglong Agreement in 1947 in Myanmar, also known as Burma. For the fifth year, the Myanmar communities residing in Indianapolis are joining the people of Myanmar and those in the diaspora around the world in honoring this historic political achievement for Myanmar and its people. With the leadership of Aung San, on February 12, 1947, at a conference held at Panglong, which was attended by certain members of the Executive Council of the Governor of Burma, all Sofas and representatives of the Shan states, the Kachin Hills, and the Chin Hills, the leaders signed the 9 points pertaining to the Panglong Agreement, with the belief that it would speed up freedom from British colonial rule and with the intention to form a federal union based on the principle of federalist
democracy, and equality. A mix of Burman chauvinism and successive military authoritarianism has not only failed to honor the Panglong Agreement, but it has systematically obscured the prospect of democracy, peace, and prosperity in the country. Furthermore, such systematic rights deprivations, oppressions, and mistrust for nearly 70 years have caused continued political crisis and civil war, and forced thousands of refugees, migrants, and internally displaced persons to flee their homes in search of a safe haven and protection. Instead of supporting the national reconciliation and peace process through the 21st century Panglong Peace Conference undertaken by the civilian government led by State Councillor Daw Aung San Suu Kyi, which was designed to help achieve the Panglong principles, on February 1st, 2021, the military of Burma staged a coup d'etat against the civilian government, unlawfully detaining Nobel laureate Daw Aung San Suu Kyi, President U Win Mint, and members of parliament, as well as civil society leaders. We, the convening committee of the 74th Union Day of Myanmar, hereby join in strong condemnation of the illegal action taken by the Burmese military and urge them to immediately and unconditionally release all those detained as a result of the military coup on February 1st, and return to power all members of the civilian governments and elected officials to fulfill their mandate without impediment. While welcoming the concerns expressed and the outpouring of support offered by the international communities, we are prepared to work with our Hoosier friends, the American people, the United States, and all stakeholders and partners to help end the military's illegitimate power in Myanmar. Fully understanding the need for unity among the people of Myanmar, we support the civil disobedience movement and other non-violent movements against the military coup and reiterate our commitment to work with all our international friends and our people inside the country until the very essence of the Union Day is achieved in Myanmar, to help establish a democratic federal union that guarantees freedom, equality, and self-determination. Convening Committee, the 74th anniversary of Union Day of Myanmar, February 12, 2021, Indianapolis, Indiana, USA. Thank you, Tutu and Emily Song, for reading the 74th Myanmar Union Day statements. Now will be the time for a video from BAC Upward College Program students with special message to people inside Myanmar. 94ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုဖတ်ကြားပေးသွားသောမထူးသူနဲ့မအမလီဆွန်အားအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ယခုချိန်မှာတော့ Upward College Program ကျောင်းသူကျောင်းသားများမှမြန်မာပြည်တွင်းရှိပြည်သူပြည်သားများအားလုံးအတွက်ပြုလုပ်ထားသောဗီဒီယိုကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြပါရှင်။ To all the people of Myanmar. To all the people of Myanmar. To the people of Myanmar. To the people of Myanmar. To all the people of Myanmar. To all the people of Myanmar. Help us protect the freedom of expression in Burma. We share your pain and suffering. We will not be silent until justice prevails. We stand for democracy and justice. We join calling for justice and accountability in Myanmar. Join the people in Myanmar in rejecting the military coup. We want democracy. Stand up for democracy. No more dictatorship. Save Myanmar. We urge the Human Rights Council to protect the rights of the civilians in Myanmar. Respect the will of the people. No matter what, we will not let history repeat itself again. Stay strong. No more dictatorship. Our unity is our strength. To all the people of Myanmar, we stand with you. We support you. We pray for you. Let freedom win. Let freedom win. Let freedom win. Let freedom win.
At this time, we would like to recognize our sponsors for their support of the success of this event. They are the Eli Lilly and Company, Indie HealthNet, and local Burmese and Chin businesses as the event sponsors, and others such as PNC Banks, Franciscan Health, Amazon Fulfillment, and Mangta Real Estate. We thank you very much for your support. Mr. Eliza Vani is the Executive Director of Burmese American Community Institute that assists the Burmese American community for their integration and success. Mr. Vani has over 2 decades of active engagement and experience working on issues related to Myanmar. He has been actively involved in the Burmese struggles for democracy and refugee protection since 1996, when he fled his country to escape arrest for having participated in a pro-democracy movement. A strong believer in change through educational investments and institutional development, Mr. Vani has been regularly giving briefings to the various bureaus of the U.S. Department of State, the U.S. Congressional committees, and international institutions regarding the political reforms and development trends in Myanmar. In response to the current event in the country, Mr. Vani has helped form the Free Myanmar Campaign USA, which aimed at helping end the military rule in the Southeast Asian nations. Mr. Vani holds a Master's of Public Affairs degree from IU Bloomington, where he dual specialized in comparative international affairs and policy analysis. At this time, I would like to respectfully invite Mr. Vani to the podium to deliver the Union Day keynote message. Respected members of Burmese community, our Hoosier and American friends, distinguished speakers, and all my fellow Burmese inside Myanmar and in Myanmar diaspora, and to all of you who are joining us online today, warm greetings. It is an honor and a privilege to have this opportunity to speak today as the people of Myanmar and our friends across the globe come together to observe the 74th Myanmar Union Day. But I am deeply distressed by the events unfolding from Myanmar, the country which we still dearly call our home. As I hope you all know by now, on February 1st, 2021, the military of Burma seized power from the civilian government, illegally detained State Councillor Daw Aung San Suu Kyi, President U Win Myint, and elected members of parliament, including Pinao Su Hlutdaw, as well as civil society leaders. These unlawful actions of the military, which present a serious threat to the existence of the Union of Myanmar, put us in a situation where we must reflect on our past, assess our present, and envision our future. More than half a century, the Burmese military has implemented an ethnic cleansing policy, the idea founded on the motivation of asserting the ethno-linguistic religious dominance of the Burma group over others. The utilization of the Burmese military institution to achieve this policy goal has not only directly resulted in a systematic deprivation and violations of the rights of millions of their own citizens, but it has even deprived them of knowing what their rights are, disadvantaged them of access to education, access to economy, and to livelihood. At the same time, it has time and again obscured the prospect of democracy, peace, and prosperity in the country. The military's continued engagement in oppression, mistreatment of their own people, mismanagement of the country, compounded by the international isolation for decades, has effectively caused Myanmar to be one of the poorest countries in the world,
Furthermore, the continued political crisis, civil wars, and the persistent military offensive against ethnic armed organizations has forced thousands of people flee their home in search of a safer haven. This same military has just taken over the country again, illegally. Not only taking away the will of the people expressed in the country's November elections, but directly posing the danger of complete destruction of the panel spirits and principles. The actions of the military are not only unlawful, unfair, and devoid of honesty and goodwill, but what they have just done is unjustifiable by any legal standards, by any democratic practices and norms. That is why we're joining the people of Myanmar inside the country and the international communities to reject the military coup unequivocally and happily end the military dictatorship as quickly as possible, and returning the power to the elected members of parliament and civilian leaders. Here, our immediate main goal is to help end the military rule in Burma. In order to achieve this, we have already taken action swiftly through an open and inclusive process, which includes organizing protest, mobilization of the community social capital, formation of strategic alliances, and engagement of smart advocacy for actionable policy solutions. Protests against the military coup in Burma have taken place across the nation. Burmese American communities, collaboration with the Myanmar Campaign USA. We have just seen 2 demonstrations right here in Indianapolis, where Burmese and our Hoosier friends come together to express their voice. And it is amazing to see all students and teachers in the Perry Township School District, where over 3,000 Burmese students are currently enrolled, this week offering prayers and showing solidarity with the people of Myanmar. These are just a few examples of the support we have seen. With a renewed commitment, we are prepared to work with the Burmese communities in different cities and states across the U.S., with our American friends who are collaboratively working with policy and decision makers in Washington, D.C., and with the international multilateral institutions, with all the mechanism tools at hand to help produce the desired outcomes, which is to end the military coup and restore the civilian government as quickly as possible. Let me make sure I mention this. Unlike in the past, the actions our international friends are taking today will have an impact. We work closely with our American and international friends and institutions so that they produce tangible and desired outcomes. We are indeed grateful that Senator Tony Young, who sits on the U.S. Senate Foreign Relations Committee, along with Senator Cardin, has already introduced a resolution which calls on the President of the United States, the Secretary of State, Secretary of Defense, to immediately take all steps necessary to end military coup in Myanmar. We welcome and thank President Biden for taking swift actions on Burma, imposing further sanctions of the Burmese military and their associates, and for taking additional measures to ensure the generals relinquish their power. Until and unless the military returns the power to the civilian government, we are prepared to continue and work with our friends in Washington, D.C. With the leadership of Senator Young, our friend Congressman Carson, and all representatives from the great state of Indiana, and with the support of Senator McConnell and others, to make sure that the U.S. Congress passes the Burma bill as quickly as possible, working with the Biden administration to further ensure the resolution is implemented to the point
that it produces real results. We also work with the international community, in particular with the United Nations, to explore all mechanisms, tools available to effectuate change in Burma, including through the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the possible invocation of the Article of Responsibility to Protect, in addition to diplomatic sanctions, economic sanctions, and to apply a maximum pressure on the military for them to renounce their power. Anyone who are responsible for the coup and for the grave crimes committed and for the crimes they continue to commit as we speak, they must be held accountable. We will do everything we possibly can. With our democratic friends around the world, can even take unconventional actions if they have to and if the situation demands. Let me be clear. The military personnel are not the enemy of the people of Myanmar, nor do we hold a grudge against them. But anyone, any institution that is responsible for unlawful act against the will of the people, repeatedly continues to commit such crime against humanity, must be prevented from further committing such crimes. Everyone must respect the fundamental rights of the people and the rule of law. No one should be above the law, even the military. But we know that the generals will even go farther than what they have just done. Do everything they can to keep Nobel laureate Aung San Suu Kyi, the people's leader, out of the Burmese government permanently by bringing baseless charges against her, as we have seen in the past few days. We do not believe that General U Aung San, the founding father of the Union Day and the founder of the very Burmese army they claim to protect the interests of the country, will want them to do this. This is simply a revelation of how distant their mind has drifted away from the people, contrary to what they have claimed and against democratic processes. The military, in fact, is not capable of telling the truth, is fearful of justice, democracy. With this, I would like to remind my fellow Burmese Americans, the Myanmar diasporas, this is your call. Will you respond to your call dutifully and faithfully? My fellow Burmese inside the country, we see and feel the anger, the pain, the suffering you are going through mentally and physically. We are all in this together in the same boat. Please know that we are with you, we stand with you, we support you. In the civil disobedience movement and the nonviolent movements you have been undertaking to end dictatorship, we will do everything we possibly can with all our abilities to help achieve our common goal. That is to restore civilian government in our beloved country. Reminding ourselves of the critical important period of time in history we are in, with the huge challenges and complex problems. This will not be easy. This will require unwavering commitment, strength, and participation of everyone in this cause to fight against the military rule and to build a federal union. Things will not be easy. We will face difficulties in our journey, but only unity will help us achieve our goal. That is why it has never been more important for the entire population of Myanmar to fully embrace unity in diversity, regardless of our ethnicity, religious backgrounds. Chin, Kachin, Kaya, Karen, Mo, Rakhine, or Shan, or Burma, no matter what, which political party you belong to, or which organization you are affiliated with, let us not forget to maintain and strengthen our sense of unity and diversity with a full appreciation and understanding that our common goal is for the greater good, peace, equality,
self-determination based on the very principles laid down in Pala. Thank you, the international friends, for standing with us, standing with the people of Myanmar. Thank you all, people inside Myanmar, for being prepared to give all you can. Let us hold our hands together and march towards our shared vision of building a free, peaceful, and prosperous Myanmar. Thank you, and God bless you. Thank you, Mr. Eliza Van Hu, for the remarkable keynote. As for the final performance of the night, I would like to welcome IU Bloomington Myanmar Student Association to perform Yokti, or a modernized Myanmar traditional puppetry dance. ပြည်တော်စုနှင့်အမှာစကားကိုပြောကြားပေးသွားသောဦးအလိုက်ဇာဗန်နင်အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒီည၏နောက်ဆုံးဖျော်ဖြေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ IU Bloomington Myanmar Students Association အဖွဲ့အားခေတ်ပေါ်ရုပ်သေးရုပ်အကဖြင့်ဖျော်ဖြေပေးရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။ What a beautiful and creative performance. Thank you, IU Bloomington Myanmar Student Association, for the dance.
And I also want to thank everyone celebrating together with us from Burma, from the US, and around the world. As we continue our daily lives, let us continue to have the people of Myanmar in our thoughts and prayer. Thank you. လှပသောတင်ဆက်မှုများနှင့်ဖျော်ဖြေပေးသွားသော IU Bloomington Myanmar Student Association အဖွဲ့သားများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ယခုလိုကျမတို့နဲ့အတူပါဝင်ကျင်းပကြည့်ရှုပေးသွားသောမြန်မာနိုင်ငံမှပြည်သူပြည်သားများ UF မှမိဘပြည်သူများနှင့်ကမ္ဘာကျွမ်းမှရှိသောပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းဆုတောင်းမေတ္တာပေးကြပါရန်နှိုးဆော်ရင်ဤအစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်အပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ On the behalf of 74th Myanmar Union Day Celebration Committee, we would also like to thank our sponsors, participants, performers, production team, and all our friends. We would also like to share the following message. We support civil disobedience movement and non-violent movements inside Myanmar. We stand with our brothers and sisters inside the country of Myanmar. Thank you.